Islam. We all started from home, and then it is obvious that we will go back to our home. In Islam, death is not end, but it's a beginning. We all have come from Allah, and then we all will go back to Allah. Which journey our eminent member M.S.T Kaka has started. Today's meeting is a remembrance meeting on his key achievements. To start with, we will have a small video on the relationship M.S.T Kaka had with founder UEF as well as with the current president. M.S.Tajudeen Kaka had with UEF, its founder, and his son, who is the current president. Post that, in Hadith it is being said, Sahaba asked, how can we certify a person? Our Iman Dariya Iliyasuli, every Sachi Surada. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, if you see a person who comes to visit morning, night, you can certify that he is a Muslim. You can Sachi Surada, our Iman Dari Suli, our Bathinga in Krishna, Pali Basal, Vanditrkar, Poitrkar Suli, we all would have seen how consistent M.S.T Kaka was even during his old days. I have seen lot many times with the energy and passion that he used to come to masjid, and then he will come, if there is a pit hole, he will jump as if a young boy, but his, to go and then offer prayers was something beyond. We thought that to give the opening remarks, it is appropriate that we call somebody who is closely associated with him, who has a long working and friendship with him. For that, I would like to call upon our ex-secretary of United Economic Forum, A.K. Abdullah Saab, to come and then share opening remarks on M.S.T Kaka. Over to you, Abdullah. Today we all gathered for remembering some beloved brother, M.S.Tajudeen, whom I know almost over 50 years as a businessman. Later on as associated with media and other business connections in media and the environment, energy and all those things. I feel deeply honored to share a few words about this particular noble gentleman which I come across in my life. Maroon M.S.Tajudeen was truly an icon. An honest philanthropist and a man of exceptional character. Simple, humble, and energetic by nature. He looks very simple, but his energy is something like anybody, very few people cannot match. He was an educationist, social worker, who through sheer hard work, dedication, and perseverance rose from humble beginning to become the chairman of C4, an organization which grew at big level with branches in Middle East and Far East. And he took all his family members, brothers, his sons, and all his close relatives as partners and part and parcel of C4, which is something which we have really appreciated. Despite his remarkable business success, he remained deeply religious and principled, or never venturing into anything which is un-Islamic. He was warm, approachable, and guided by faith in every aspect of his life. His love for his native place, Adram was reflected in the many welfare schemes which he initiated, right from the school for the underprivileged, the hospital by name Shifa Hospital, and even he started a FM radio for propagating Islamic values. As everybody knows, one extraordinary incident that deserves special mention is his courage in saving his two brothers when the boat he was traveling in the sea capsized in the sea. That too late in the evening. And he was holding on to the capsized boat on one hand, and two brothers he was holding in the other hand, and he braved the chilly water. I think it was somewhere in January or so. You know what is the weather at that time. I think about 7 or 8 hours he was just braving
the cold winds and the tidal waves until someone came to rescue him. That shows his grit and determination to his loved one, not only down of everybody in the society. My association with him grew closer during the period when Marhum Dr. Kamal Sharif was the Vice President of UEF and Brother Amar Bari just a few years back took over as President under the what you call guidance from our Karim Kaka, famous Karim Kaka. He himself and me as Secretary and Tajudeen Hajar as the Treasurer as well as the Chairman of the Children's Home. We used to meet regularly in UEF office at least 3 days in a week. Morning about 10 o'clock, the first person to come is Dr. Kamal Sharif. I joined second, then Zaitoon will come and join. 3 days in a week, despite all his tight business schedules, his office is in Moose Street. He will spend at least minimum 1 hour discussing about administrative matters, financial matters, how to improve the membership, how to carry out the ambition of the President, Brother Ahmad Wali's vision to make UEF more beneficial to the society. There's something you are always punctual, and if you are not able to come on your particular day, you inform us and for these reasons he is not coming out. Along with Jannatul Firdouse, myself, Dr. Kamal Sharif, and Tajudeen Hajar, he bought a new Nissan that I was it's a fancy car at that time. In that car, we went to all the homes right from Chennai. We went to Tanjavur, we went to Sakarakotai, and then we went to Tiruvannamalai, and from there again we went to Ottaparam. Finally, we came to Tuticorin. And the hospitality he showed to us by allowing us to stay in his son's house, giving us, taking good care of us and all those things, something I cannot just imagine now. He's such a wonderful person. He took good care of us and we were very much indebted to him for the type of hospitality he showed to us. And I believe he also did a mass just opposite his son's house in Tuticorin. And also he or his family is still maintaining that mass family. After his health declined in the recent years, he moved out of his own house in Chilpat and moved to an apartment. He rented an apartment just behind the Manamuna Masjid. Only for purpose of he is able to attend the congregation prayers with even small difficulties. I have seen him so many times. He will come with his son and he will sit in the chair and attend all the congregation prayers in the masjid now. That shows how humble he is, even though he is a rich person, affordable, but still how much of importance are attached to prayers and salah is something which needs to be mentioned. I can speak many things about this noble person, this philanthropic, and he always comes forward whenever there is a need for children's home or any preferable item, either in UEF, contracts and other things. He was always forthcoming and was able to help the needy persons with his bountiful things now. We have truly lost a remarkable person. I pray Almighty Allah to forgive his shortcomings and grant him the highest praise in God. Thank you for giving the opportunity. Thank you, Kaka. Thank you for jogging our memories about his journey. Now I invite the next person who took over as the chairman of the UEF Homes, M.S.T. Kaka, to come and share a few words of remembrance, words about MST Kaka. Over to you. Assalamu alaikum.
அப்துல்லாக்கா சொன்னேன் எல்லாத்தையும் ஆமோதிக்கிறேன். அவ்வளோ கரெக்டான இது. நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா அதை எல்லாம் கரெக்டாக சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டாங்க. எப்போதுமே ஒரு சிரித்த முகத்தோட எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சாமல் இருப்பாள். எங்கே பார்த்தாலும் அவளுக்கு ரொம்ப உடம்பு ஏழாம முன்னாடி அந்த வண்டியில் திருப்பி சொன்ன மாதிரி ஜும்மாக்கு தொழுவதுக்கு வருவாள். நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனுக்கு ஒரு ஸ்லாங் கொடுக்குறது சுற்றிக்கிறது. ஆனால் எனக்கு ஒரு வருத்தம், கடைசியாக அவள் தொழு வந்து அது பண்ண நான் ஊருக்கு போயிட்டேன். நான் மோட்டில் இங்கே இல்லை. அப்போ வந்து கொஞ்சம் முன்னால் இருந்தா நம்ம எட்டி போய் ஸ்லாங் கொடுத்துருக்கலாம். அவனுக்கு நான் கொடுக்க முடியல, அவள் கொடுக்கல. அவங்க போயிட்டா ஹை அல்லாவுடைய இது. அவள் வந்து எங்கள் மாமாவில் தாய் மாமா அமிதுல் காரோட ஒன்றா படித்தா, நியூ காலேஜ் படித்தா. மாமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கூட்டாளிக்க. அப்போ வந்து அவளை வந்து பழைய கலைகள் அதேமாதிரி எல்லாருக்குமே தெரியும். அவள் தண்ணியில் ஒரு முறை போகும்போது சொல்லணுமா தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கலை எல்லாருக்கும் தெரிந்து செய்யும். வந்து அவ்வளோ தம்பி யார் யாருக்கு போனான்னு தெரியல, உனக்கு போனான்னு தெரியல. போகும்போது தண்ணியில் வந்து கீழே விழுந்துட்டாங்க. தெரியாத ஒரு கஷ்டம் சொல்லிக்கிறேன். தண்ணியில் ஒரு சமரசம் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஐலண்டு போயிருக்கா. போகும்போது கீழே விழுந்துட்டா. கீழே விழுந்த உடனே அவளுக்கு வந்து அவள் தம்பிக்கு நீயே தெரியாது, அவளுக்குமே அவ்வளோ நீயே தெரியாது நினைக்கிறேன். எனக்கு வயிற்றில் ஒரு பானை என்னமோ இதுக்கு அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அப்படியே மறந்துட்டு இருக்கா. ரொம்ப காலையில் போனது தூரத்தில் ஒரு கப்பல் அவ்வளோ இது அது பட்ட கப்பல் இருக்கலாம். நம்ம கரெக்ட் பண்ணிங்க ஒரு கப்பல் இருக்குது. ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது வந்து பக்கத்தில் கப்பல், ஆனால் வந்து கடலில் வந்து தூரத்தில் இருக்குது. எவ்வளோ கத்திக்கிட்டு பார்த்துட்டாங்க, ஒன்றும் நடக்கலை. நைட்டு ஃபுல்லாக அதிலே இருந்திருக்காங்க. இருக்கும்போது வந்து அவர் வந்து அல்லா அல்லான்னு கத்திட்டு இருந்திருக்காரு. கத்திட்டு இருக்கும்போது வந்து ஒரு போட்டு கீழே கடலில் வந்து போட்டு ஃபிஷிங் போட்டு அது போயிருக்குது. போகும்போது இது கத்துற சத்தம் வரணுன்னு அதில் இருந்து ஒரு மாலுமி ஒருத்தன் வந்து இது பேபி சாத்தா கடலில் வந்து என்னமோ கத்துது, இவன் போகக்கூடாது வா போகணும்னு சொல்லுவோன்னு அது உள்ள ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கான். இல்லை இது ஆணவ பேரை சொல்லுது, நிச்சயம் பேபி சாத்தா இருக்காது என்று சொல்லிட்டு போய் அவனை காப்பாற்றுறாங்க. இல்லை அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய தம்பியை மேலே வச்சுக்கிட்டு அவள் தைரியத்தை பார்க்கணும். அவளோட வந்து எவ்வளோ வந்து ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாத்துலேயும் எல்லா விஷயத்துலையுமே ரொம்ப நம்பிக்கையாக உள்ள மனுஷன். அவளோட எங்களுடைய குடும்பத்தை பார்த்துன்னு சொன்னால் நமக்கு வாப்பா இது பண்ண மாதிரி எங்கள் வாப்பா வாப்பா அந்த காலத்தில் இருந்து அந்த பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப எப்போதுமே ஒரு பாசம் பிரிமை ஜென்ரேஷன்ஸாக அது உள்ள விஷயம். நான் வந்து இந்த இதை டேக் ஓவர் பண்ணும்போது இந்த இதை அப்போ தான் சொல்கிறேன், தம்பி நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன், இந்த ஹோம்ஸுக்கு கண்டிப்பான முறையில் ரெகுலராக போகணும். சும்மா வந்து இது அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னு இருக்கக்கூடாது, நேராக போய் பார்க்கணும். இந்த அவர் சொன்ன அட்வைஸை அதை நான் வந்து இந்நாள் வரைக்கும் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி உள்ள மேலே அவ்வளோ பாசமும் அவ்வளோ பிரியமும் கொண்ட ஒரு மனிதர். நான் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை அங்கே போவேன். இது காரணம் இருந்தால் அப்துல்லா அக்காவும் அவள் கமால் ஷெரீஃபும் மூணு பேரும் வந்து கண்டிப்பான முறையில் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னால் வந்து 1 மணி இல்லை 2 மணி நேரம் முன்னால் வந்துடுவாங்க. நான் 1 மணி நேரம் போக முன்னால் வைங்க, அவங்க கண்டிப்பாக வந்துடுவாங்க. அவங்க இருக்காதுலேருந்து நானும் போகிறேன். அந்த பழக்கம் தான் வந்து இன்ன வரைக்கும் நான் சென்னையில் இருந்தேன்னு சொன்னால் போகிறேன்னு சொல்கிறது. அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டடாக உள்ள ஒரு டீம், அந்த டீமு அவளும் அந்த மாதிரி இது உள்ள ஒரு மனிதர், ஒரு சிறப்பான மனிதர். யார்கிட்ட கேட்டாலும் வந்து ஒரு மனிதர் சொர்க்கவாதியான்னு கண்டுபிடிக்கிறது முகத்தில் வந்து 40 பேர் வந்து சொல்லணும்னா அவங்க வந்து நல்ல மனுஷன் இது ஒன்று சொல்லணும். வந்த க்ரௌட் அநேகமாக எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு சைலண்டான முறையில் சைலண்டாக உள்ள தமிழ்மார்கள் கூட தெரியாது நான் நினைக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் ஒரு சைலண்டாக வந்து நிறைய நல்ல காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தா அவள் மாத்திரத்தை எல்லாரும் துவா செய்வோம். வந்து அவள் செய்த நல்ல காரியங்களை அவள் குடும்பத்தார் அவர் தம்பிமார்கள் அனைவரும் இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுது. இன்ஷா அல்லாஹ் வந்து யூஎஃபோட நல்ல தொடர்பாடு இருங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அவர் இருந்தால் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு தொடர்பாடு இருங்க. இருந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கு என்ன நம்ம பண்ண முடியுமோ பண்ணுவோம். அவளோட மாபத்துக்கு எல்லாம் துவா செய்வோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். He always has a special connect and special bond, and I could see that the bond was very true in each and every aspect. Without further ado, I would like to call our President Ahmed Saab to come and share few words about MST Kaka. Over to you, President.
ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு ஆஜியார் அவங்க எல்லாரும் கூப்பிட்டு பேர உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். நான் மீட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு 90s இருக்கும் இந்த யூஎஃப் மீட்டிங் பார்ட்டியை ஃபஸ்ட்டு யூஎஃப்ல வந்து எனக்கு அப்கோர்ஸ் யூஎஃப்ல தான் வந்தான்னு சொல்லி ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் மச் லேட்டர் அந்த கனெக்ஷன் வாஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டெப் இன் யூஎஃப். நான் ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணது 93 இந்த கார்கோ ஷிப்பிங் ஹேண்ட்லிங் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது ஐ திங்க் இடிஎஸ் ஆஸ் தான் கம்பெனி பேர் அப்போ ஷிப் ஹேண்ட்லிங் இடிஎஸ் ஆஸ்ன்னு சொல்லி தான் ஃபஸ்ட்டு பேர் வச்சுருக்கோம். 93ல் வீட்டில் மெம்பர் வச்சு சூறாவளி வீட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்ப்பதும் உட்காந்துருக்கோம். அப்போது அப்படி பாரு அது நாஜியார் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஐ மீட். மிட் நைன்டிஸ் அப்போ இருந்து கண்டினியூஸாக டச்சில் இருந்தோம். அப்புறம் கோல் ஹேண்ட்லிங் பிஸ்னஸ், தூத்துக்குடியில் பிஸ்னஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் இடையில வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இவரை பார்ட்னர் வித் C4. அதாவது மை கம்பெனி கோஸ்டல் எனர்ஜி அண்ட் C4 ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து 70-30 பார்ட்னர்ஷிப் இருந்துச்சு. 70-30 52-48 அந்த டைமில் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் then we decided to sort of sell back the shares back to C4. And அப்பா பார்த்தா சொன்ன மாதிரி அப்சல்யூட் ஜெம் பர்பஸ். எனக்கு வந்து கரெக்டாக சொன்ன மாதிரி ஆல்வேஸ் ஸ்மைலிங், எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கேர் ஃபார் த கம்யூனிட்டி, கேர் ஃபார் யூஎஃப், கேர் ஃபார் மக்கள் கான்ஸ்டன்ட்லி. அது வந்து எப்படி அப்படின்னு இல்லை, ஐ மீன் யூ கேன் ரியலி ஃபீல் இந்த மாதிரி அவர் வந்து ரொம்ப இதான அக்கறை இருக்குது மக்கள் மத்தியில் உள்ள அக்கறையும் சரி, யூஎஃப் உள்ள அக்கறையும் சரி. இட் வாஸ் இன்க்ரெடிபிள். நான் யூஎஃப்க்கு வரது ஒரு பெரிய காரணம். ஆக்சுவலி அது வாஸ் 2010 or 11. அப்கோர்ஸ் ரொம்ப எக்ஸஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் வரணும் ஆக்சுவலி பிகம் என்னோட பிரசிடென்ட்னு சொல்லி. அப்புறம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், ஷுட் ஐ பிகம் த பிரசிடென்ட் நாட் பிகம் த பிரசிடென்ட் சொல்லி. நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. இட்ஸ் லைக் ஐ ரிமெம்பர் as it was yesterday. 2010 இருந்தது. 11 ஸோ 2010 இருக்கும். 2010 இருக்கும்போது ஐ மீன் 2 மைண்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து ஐ மீன் மிடில் ஆஃப் பில்டிங் அ பவர் பிளான்ட் இருக்குது. இதுக்கு இடையில நம்ம இந்த சோஷியல் சர்வீஸ் யூஎஃப் ட்ரை பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தான் ஆக்சுவலி ட்ரைங் டு push away my responsibility from UEF. But ஆதியார் ஒரு நாள் வந்து he says literally held on to me and he said nothing doing me. எடுத்தே ஆகணும் நீங்கள். என்ன ஆச்சர் இப்படி சொல்றீங்க? இல்லை கொஞ்சம் நம்ம பிளான்ட்டுக்கிட்ட போட்டு கட்டி பிடிச்சிட்டு போவோம். இல்லை there is no good time to do good work. There is no proper time to do good work. சொல்லிட்டு எனி டைம் நீங்கள் பண்ணுங்க. சரி நான் ஒன்று திருப்பி நீங்கள் ஒன்றா இருக்கவே இல்லையா? I can't be there and taking up this ownership of UEF all by myself. But நீங்கள் நான் கண்டிப்பாக அவங்களோட இருக்கேன். I would definitely support என்னால் என்ன முடிச்சா fully support you. சரி நீங்களாம் ஒன்றா இருக்கேன் அப்படிதான் இருக்கேன். அப்கோர்ஸ் டாக்டர் மாஷே எல்லாரும் சேர்த்து சொன்னதில்லை. ஐ சரி ஓகே ஃபைன் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அப்கோர்ஸ் லாட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் கான் இன் UEF. ஸோ நம்மளும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஐ ஆக்சுவலி கேம் டு சொல்லி எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஃப்ரம் 90s 2000 2010 2020s கண்டினியூஸ். அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடியில் பவர் வந்துச்சு, காக்கா ஹேண்டில் பண்ணாங்க. ஆல் தட் வாஸ் கோயிங் ஆன். நம்ம பிளான்ட்டு போடும்போது கூட சிப்போர்ட் பீங் தேர் வாஸ் பிக் கம்ஃபர்ட். நமக்கு வந்து சிப்போர்ட் கூடவே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தைரியம். டெக்லி ஹார்டியாக கம்போஸ் செக்ரட்டரி அண்ட் எவ்ரிபடி எல்ஸ் இன்க்ரெடிபிள்ஸ் ஆல்வேஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இதுக்கு மூவ் பண்ணுறோம். மணாமடா பள்ளிசூரி பக்கத்தில் மூவ் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ஐ பி சீங் ஆஜர் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி அதர் டே. அண்ட் கண்டினியூஸாக தெரிஞ்சு ஹெல்த் வாஸ் ஸ்லிப்பிங் சொல்லிட்டு பார்க்க மனசு கேட்காது. பட் வாட் டு டூ, வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் வாட் தி ரியாலிட்டி இஸ். வி ஹேவ் டு மூவ் ஆன் சொல்லிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்போவுமே பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வேலை வந்தாலும் சரி வந்தாலும் சரி அவளும் சரி நானும் சரி கண்டினியூஸாக வி ஜஸ்ட் கீப் என்கேஜிங். அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு ரொம்ப மறக்க முடியாத மேட்டர். ஐ வாஸ் தேர் கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் புழல் ரிப்பீட்டட் ரிக்வெஸ்ட் வருது. ஆச்சார் வந்து உங்களை வந்து புழலில் வந்து பார்க்க வரணும்னு சொல்கிறாரா, he wants to come. I am telling no சொல்லி மாசக்கணக்காக சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அங்கேருந்து இருக்கிற அந்த பிகாஸ் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி சார் ஆச்சார் என்ன வாய்ஸ் தட் இவ்வளோ சரௌண்ட் நீங்கள் வர வேண்டாம் வரணும்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை எனக்கு மனசு கேட்கவே இல்லை, நான் கண்டிப்பாக உங்களை பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தி அமௌண்ட் ஆஃப் கேர் அண்ட் கன்சர்ன் he had first for community, for family, for society,
And for me personally, I think it was just incredible. And அன்னைக்கு இன்ஃபேக்ட் எப்படி சொல்கிறது தெரியல, மௌத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் either கைசர் or Basit, somebody called me, I don't know who called me. யார் called me? One day before. I think it was Basit. ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி ஃபோனு உங்களோட பேரில் ஃபோன் வந்தாவே எனக்கு வந்து பக்கு பக்கத்து இருக்குது. ஆஹா, என்னன்னு சொல்லி தெரியலையே. I don't know, because our health வந்து ரொம்ப டிக்ரேட் ஆனதுனால you don't know when the news is going to come. And first எடுத்தோன்னே I think it was Elias பேசுகிறேன், I can't remember who called, Basit. First கால் பண்ணிட்டு வேறு ஏதாவது மேட்ரு. நான் சரி அப்பா சந்தோஷம், ஓகே இன்னைக்கு ஒன்றும் மேட்ரு கிடையாது, everything is okay. ஏன்னா ஃபோன் நம்ம சொன்னது the phone rings, you get worried. ஏதோ ஃபேமிலியில் வருது, என்ன நியூஸ் எதுவும் வரப்போதா. Next morning phone வருது. I think Basit sent a message, Kaisa sent a message, Papa Mouth சொல்லிட்டு obviously there's a major loss and personal loss for community, personal loss for me, personal loss for family, personal loss for all of us. But like with everything in life, everything has to move on, right? And for our care to be dua or the little person who came to be, I'm sure inshallah he will be finding the place there. I want to end the speech by thanking the Almighty, thanking all of you for coming here today and praying for Hajia. And all of you for those who are allowed to watch. Thank you very much for coming. We have this kind of pain on MST Kaka. We can only imagine about his family members. Okay, for each and everything there is an alternative, for tea, coffee, for Pepsi, Coke. But when your parents or your brother goes, there is no alternative. So we can completely understand what the family members are going through. Without further ado, I would like to call upon Basit to come and then share a few words about his father. Assalamu alaikum everyone. I thank each and every one of you for your prayers, for your presence. The UEF team for organizing this remembrance meet for my father M.S.Tajudeen. So I stand here as his son and also as an entrant into the family business in the last 10 years. So I've been really fortunate to spend a lot of time with him. I've spent the really sweet days with him. So I was blessed with such a wonderful opportunity. So there are many values and principles what we can learn from him. At home we were discussing this. The list of values, it's a really long list. If I keep writing it down, it's a really long list. And what we felt is at least 3 or 4, if we could follow in our life, that itself is a really big success. So, Father, Papa has shown his life has been such a remarkable, and he's led by his principles and values. So, a few values I would like to highlight, which I observe personally as his son, is he has extremely strong willpower. I've seen this in many aspects. One, we all know about the sea incident where him along with his younger brother Mr. Nizam, they fell into the sea, and then the boat incident was actually to unite two group of people who were in dispute. So it was a celebration for their unity, and they had gone to a nearby island near to Jannatul. So during the journey, the boat had capsized and they were in the sea for about 6 hours. So in those tough times, he encouraged his younger brother. So his younger brother Nizam, he's in the hall today. So he told Papa that it's okay, Kaka, you try to somehow save your life and go. You have kids with you. He was like, be strong, Allah will save you. Your mother is waiting on the shores. She will kiss you on your forehead.
He motivated him, and then it's a long story about they were in the sea for about 6 hours, and then eventually they found a rescue boat which had come to save them. So I've seen this willpower also in business, like during the days when he was he was in Ahmed & Co in the 1980s, and then when he started CPOL in the year 1994, and then when CPOL gradually grew step by step, it was completely an organic growth which CPOL had taken, and he also wanted to rescue his previous company, Ahmed & Co. Throughout his life, until the end, he constantly kept putting efforts to rescue the previous company which he worked for. So that is one incident, and another example of willpower is when he had the disease. Like he was diagnosed with Parkinson's in the year 2010, about 15 years ago. 16 years ago, and then the extreme willpower which he showed, like every day morning, regular exercise, regular walking. So he kept the disease at bay, and he kept his body and mind active. So that kept him going in life. So for anyone from outside, wouldn't even recognize that he had Parkinson's in the early days. Also, the second values which I learned from him is simplicity. So his regular attire would be a simple white shirt and a simple white lungi. So in one of the he came to one of the UEF events. I think it happened in Hayat. So he came in a simple Hyundai i10 car, and then a simple white dress, and then when he stepped out, there were like 7-8 people to welcome him, greet him, and for someone like me who was with him, this generation, let's say people in my generation, we think dressing well is gives you respect. Having the best cars give you respect. But then this example showed me much more. So respect, if Allah wills respect, He can give you in many different forms. So his another important value of Bapa is that he constantly has a concern for the society. He started the school when he was just 23 years old in Hazratpatnam. It's called Imam Shafi School. We recently celebrated 50 years. The school currently has about 1,500 students. He makes sure that he strongly believes that it's everyone's right to get educated, and especially for women's education. He was a strong advocate for women's education. So through the school, he's done a lot of activities for community, the people of Hazratpatnam, and the surrounding villages. So the school also, he started, it was a very humble beginning. Like he started with a small hut, a bullock cart, and a principal from Madurai called Fatima teacher. So he used to knock on every single door in our village. In the year 1970s, he used to speak to them about the importance of education. He used to convince them to send their kids to school, and he gradually he built the school. This was his baby. The school, he had a very strong concern for the society to get educated. And when we look at the social aspect, he also created the community service FM radio, where it focuses on educational awareness, religious harmony, and few other community-related points. So even now, in the 25-kilometer radius surrounding our village, Hazratpatnam, so if you tune in to the station 90.4 FM, you would hear the community service radio. So that was one of his dreams. So he wanted to empower the
fishermen around that area. He gave them radio sets, made them listen, and even the Tanjavur collector during the cyclone, the radio was such a useful tool for the district collector to communicate messages to the people around the village. And during our childhood, with regards to UEF homes, so every travel to Adarampatnam, to Tuticorin, every visit he used to stop by the home in Tanjavur. Our weekends in Tuticorin used to be spent in Ottapidaram, the home in Ottapidaram. So he had a really strong connection with UEF, and everyone knows this. CPOL was born through UEF, so we are forever indebted to UEF for providing us the platform to create such an organization. And the last two values which I personally learned from him is he is always updated. Like, he used to speak to me about AI, machine learning, even the last few days. So the conversation used to be on the latest technology. So he want to learn how to use an iPad or iPhone. So he'll always be updated. So and the last value is something which all of us have to follow, is that family unity. He was very strong in that. Every meeting, this is the message. The family should stay united. And I personally asked Papa what is his life's biggest achievement. And it would be about 5-6 months back, and he said his biggest achievement is to keep the family together. But it's a really challenging task, because it's a family business. So keeping the family together and also the business on the other side, balancing both, is a remarkable achievement what Papa has lived by. So these are the few values which I remember and I would like to live upon. And this meeting, rather than just a remembrance, on a positive note, how I would like to take it is that we should live his values. So whatever he had taught us, we as family members, we've been blessed to learn values from him, and I would make sure that we would follow the values what he had taught us. Thank you, UEF, for organizing this event. His disease, in spite of Parkinson's. எனக்குமே தெரியாது ரொம்ப நாளாக அவங்களுக்கு வந்து Parkinson's. பட் பார்க்கும்போது அவங்க பண்ண இதெல்லாம் பார்க்கும்போது really, I mean, he was truly an iconic leader, I would say, somebody that all should emulate. கடை ஸ்டேட் சமிட் வந்தாங்க. கடை ஸ்டேட் சமிட் இந்த ட்ரேட் சமிட்டில் 1 month ago he came. Unbelievable. அது மாதிரி பாசிட் சொன்ன மாதிரி another thing, like I think I would say one of the greatest achievements is, I would say, how he kept the family together. So many families irukanga, but it's a struggle, to keep the family together. Not all of us to have the same vision, all of different opinions. Mashallah, we can, and also the way that he has brought up his children. The first person I know in the family is Kaiser. And at that time, I didn't know who Taj Manager was. I didn't know they had a business like CPOL. I think I met him in Los Angeles, sometime in mid-90s. Oh, Nanga office which Los Angeles there. Kambi Kasim, he was there in the office. And then Kasim says that Kaka Mari, I have a friend, so he would like to share the office with us, share the expenses. Appo start pannirnom. So initially, I expense share pannadukku. Appoda na sonna it's like, business that we're doing is like very, it has to be discreet and all that. Like, how is it? And you have the third person in this. So you have to meet him. Because when they started the office, it was very small in the sense that you want to keep the expenses low and all that.
So நாங்கள் போயிருக்கும்போது Kaiser was there. He didn't give anything about his background, anything, who he was, whose son he was, all that. But when I met him, and we interacted probably for a day or two. That time I was very convinced that he's the right person that we can definitely be with him. So அங்கே எங்கள் ராசாஜி ஆஃபீஸில் கண்டினியூ பண்ணாங்க. எனக்கு தெரியாது அவங்க வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். I think if I remember right, he was doing some car business or something like that. Much later I came to know about who he was. So அந்த மாதிரி ஒரு humility, the second person I met was Basit. The ஓட்டப்பிடாரம் லேண்ட் தான் நினைக்கிறேன். அப்போது லேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு அப்போ என்ன ப்ராஜெக்ட் வந்துருந்தாங்க. வந்தப்புறம் I was going to leave தூத்துக்குடி ஒன்றுனா இல்லை போய் பார்க்கணும், ஃபேக்ட்ரி போய் பார்க்குறேன். அப்புறம் Basit just set up the plant over there. I think I spent almost a day with him, right? Again I saw the same kind of, I would say, dedication, same kind of humility. In spite of putting up such a large plant, I think, where I saw the same. So mashallah, Almari, I got to interact with Nizam also. Family Fakumode, so everybody has imbibed these qualities. Alhamdulillah, it's very heartening to see that this family is so united together. Inshallah, I pray that you stay united for a very long time, inshallah, into the next generation. That's my dua. And I have one request for you. You're all like gems of people. I would say gems. Each one is a gem. Please, I request you to, give more time for UEF. Please, support us like your father did, and continue to support the community and continue the good work that you do. Inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Almost 30 years back, I was transferred from Gujarat to Chennai. Mr. Ahmed Buhari, I was reporting to him. About the first, Chennai, that's the first time actually. No relations were there, but still again, that's first family I got close to is Deen family. Zaitoon was my closest friend, and our family, almost everyone is very, very close to me. They were family friends and the money. So, Taji Haji, personally, whenever he asks, recent 2 months, Nadaka start he's been very, very concerned about my health in the sense like fitness. Earlier, he calls me. Now I was also in Harrington. So we did fitness trainer. I used to train with him. So he gives so importance for the fitness actually. Mashallah, he has got Basit willpower, definitely unbeatable actually. After education, everyone has spoken about those things a lot. And again, unity, he has brought I have a business, my brother business, united, everyone, but he has been keeping the flock together. Mashallah, inshallah, it should continue further. That is my real request. And then, yes, of course, the generation there will be differences, but still should try to be united. So that is where the success is. That's my recent we had some sports academy. He came and saw. I want to organize a sports academy. He just already came to Patnam and saw those academy. So, mashallah, such a lovely life is lived, and let's all pray for his may Allah bless him and his family as well. We told about MST Kaka. It is a great loss for the community. The one thing I would like to share it with you all, that is strong connect to this community in Dharambatnam. Many of you may not be aware of this particular thing happened. I spent nearly one full day with him in Dharambatnam in
2010-11. I got connected through UEF meetings only. One day he requested me, have you been to Adirampanam? I said, no. Will you come? We are running a hospital, you should see the hospital. Right? That is number one. Number two, come and teach this cardiopulmonary resuscitation technique, cardiac massage technique. I said, immediately I said I will come. So I went there as per the plan. That Kadar Medini College of Arts and Science is there. So he arranged a very good meeting of students there. So I went and performed this cardiorespiratory technique workshop to the students and also the people of Adirampanam. Then came back, he had given me good lunch, and then he was telling about all the adventures regarding the FM radio. So I stayed back. That time it was running only in the morning and evening. In between it was not running, only 6 to 8 in the morning, if I am right. The son may be knowing it probably full time now. But it was wonderfully done. I was really amazed that the place called in Adirampanam, there is this FM radio doing wonderful service to the people. And when I started to leave Adirampanam, I said, no, it is very late today, you should stay in my house. I said, I have so many operations in the morning, I have to go, should not travel late night. So he forced me to stay with so much of love and affection. I had to oblige him, and I stayed in his house the whole night and then started in the early morning. And such a kind of person, I just wanted to have the time to speak to you regarding his commitment. It was really amazing for the welfare of people of Adirampanam area, and he continued to do that. In spite, because of his illness, probably I couldn't see him very often in the last few years. But it is really worth remembering. I will carry these remembrance throughout my life. Thank you very much for that. Interesting to play one audio disc, just a short audio. Quickly, if you can play, then we will close it off. Kalam, M.S.Tajudeen. இது ஒரு ஊருக்கோ ஒரு குடும்பத்துக்கோ ஒரு பகுதிக்கோ மட்டும் தெரிந்த பெயர் அல்ல. உலகளாவிய கப்பல் வணிகத்தில் அத்தனை பேருக்கும் தெரிந்த ஒரு பெயர். இந்த மனிதனுடைய பண்பு நலங்கள், அவரது தொழில் மேன்மை இவற்றை அதிகம் நான் அறிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு முறை இவருடைய பணி அலுவலகத்தில் அவரது ஊழியர்களுக்கு உரையாற்றுவதற்காக என்னை அழைத்தார்கள். நான் இவர் மிகப்பெரிய செல்வர் என்பதால் பரோடமாக இருக்கக்கூடும் என்று நினைத்திருந்தேன். ஆனால் மிக மிக எளிமையாக எல்லோரிடமும் பழகுகிற ஒரு மாமனிதர் என்பதை அப்போது புரிந்து கொண்டேன். நபிகள் சொல்வதைப் போல ஒரு மனிதன் செல்வத்தை கொண்டு பிறரை மிரட்டக்கூடாது, அன்பை கொண்டு பலரையும் அரவணைக்க வேண்டும் என்பதற்கு இவர் ஒரு அடையாளமாக அப்போது இவரை புரிந்து கொண்டேன். இவருடைய தொழில் அபிவிருத்தியை பார்க்கிற போது குடும்பம் தன்னிடத்தில் என்ன ஒப்படைத்ததோ அதை பல மடங்கு அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய தலைமை பண்பு இவரிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட ஒரு வாய்ப்பு. ஒற்றை கிளையாக போகாமல் நிறைய கிளைகளை பக்கவாட்டிலும் விட்டு பழுத்து குலுங்கும் ஒரு பழமரம் போல ஒரு நிறுவனத்தை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்கிற ரகசியத்தை இவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சில பேர் பணம் சம்பாதிக்கும் எந்திரமாக தாங்கள் மாறிப்போன பிறகு சக மனிதர்களை பற்றி கவலைப்படுவது இல்லை. ஆனால் இவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பண்பாளர், தன் ஊரின் இயற்கை வளம், அங்கு வாழும் மக்களின் தரம், கல்விக்கான ஏற்பாடு, மேலும் இயற்கையை நேசிக்கிற பழக்கத்திற்கு ஊர் மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம், இவற்றையெல்லாம் சாதித்து காட்டிய ஒரு பெருமகனார். அவர்களது திறமை, புகழ் இவற்றை கண்டு உண்மையில் நான் வியக்கிறேன். அவர்களது நிறைநிலை உயர்வு என்றும் உலகத்தில்
மறக்க முடியாதது என்பதை மிகுந்த அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It was the voice of Shugi Shivam who played this. Sugi Shivam. Yes. Okay. It is his audio. Okay. Thank you for sharing that, Kaka. Okay. Now that we have come to an end, Basit bhai, you were talking about all these qualities. I could count 9 qualities that you were saying: willpower, simplicity, empowering, concern for the community, education, all those things, and at last family unity. I was as if listening the qualities of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. May he be always in Jannatul Firdouse, MST Kaka. And I request Peer Sahib, who was also associate, close with him to make a 2 minutes dua. Thank you, Mr. Sharif Sahib, for giving an opportunity to make dua for a noble person with whom I had nearly 4 to 5 years of experience. And for a consideration, he was one of the committee member who interviewed me when I joined here as a general manager. And at that time, he showed his self. He said, this is the thing we should have. With this, you can control all the administration. I was wondering, what is this telling? So at that time, maybe 15 years back, 13 years back, I don't know whether the cell will have that kind of value. But he envisioned that it has got that much of power. It can do the value what we are doing now. Alhamdulillah, thank you. I am making one of them. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطعنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك هذا الدرجة تبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم أجرنا من النار 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 يا مجيد يا مجيد يا مجيد ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عافني في بدني اللهم عافني سمعا اللهم عافني في لا إله إلا أنت اللهم نعوذ بك من الكفر والفقر اللهم نعوذ من عذاب القبر لا إله إلا أنت ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Thank you.